Now the Second Narasimhan Committee, right? Based on the success of all this, after reforms were also successful, India smoothly passed through reforms to further consolidate, right? Second Narasimhan Committee was set up. Narasimhan Committee 2 was set up in 1998. Second Narasimhan Committee was set up in the year 1998. Right. What did Narasimhan Committee 2 suggest? First thing, right, they talked about banks being much more proactive, right, to reduce. So they talked about a VRS policy. They talked about a VRS policy for banks. What is VRS? Voluntary Retirement Service. One of the major problems with banks in India was that there was a large human resource load. Right? Across India banks open ಮಾಡಿ branches spread ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜನರನ್ನ ನೀವು ರೆಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲರೀಸಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ರೈಟ್, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ನೀವು ಉಳಿತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು, ನಂಬರ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್, that was a time where the world had pushed towards digitalization. That's the next big thing that they suggest. Right? So softwares had come, digitalization, computers were normal. You needed human resource which was tech savvy. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೈಪ್ರೈಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕೆಲಸ, ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕೆಲಸ. 1998, 97ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ, ನಂಗೆ ನೆನಪಿದೆ 99, 98ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ, ರೈಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೋ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬರ್ಸು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೋ, ಅಲ್ಲಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಸು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕ್ಯೂ ನಿಂತ್ಕೋ, ಅಲ್ಲಿ ಟೋಕನ್ ತಗೋ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರ್ದ ಕೊಡು, ಟೋಕನ್ ಕೊಡು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ತಗೋ. ನೀವು 200, 250 ರೂಪಾಯಿ, 500 ರೂಪಾಯಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಲು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಜನ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ 250 to 500 ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗೆ. ವೀಕೆಂಡ್ ವಿತ್ ರಮೇಶಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬುಕ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಇಷ್ಟದಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬುಕ್ಸು, ಅದು ತೆಗೆದಾಗ ಅವ್ರ ಹೆಸರು, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫು, ಯಾವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಬರ್ತು, ಏನೋ ಎತ್ತ ಎಲ್ಲನೂ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಬುಕ್ಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ದು ಲೆಡ್ಜರ್ಸು. ಆ ಥರ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲೂ ಲೆಡ್ಜರ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಷ್ಟುದ್ದ ಇಷ್ಟದಪ್ಪ. ಒಬ್ರು ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಂಟೈರ್ ಜಾತಕ, ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಎಂಟ್ರಿಗಳು. Right, everything was manual. Now softwares came, digitalization came. You need people who can handle. And your human resources of the age group of 50, 40, 55, they are not willing to learn, they are not ready to learn. Those who are wanting to, they survived. How will you do this? So, Narasimhan Committee suggested for what? VRS. What is VRS? Right, it's also called golden handshake. Right, in simple, mutually accepted divorce. ಏನು ಸರ್ ಅರ್ಥ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ? Right, the idea of VRS is you are looking at a system where you will now try to bring modifications. ಹೇಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಹೇಗೆ ತರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದಾಗ, ಯು ವಿಲ್ ಆಫರ್ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 15 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ, 15 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಅನ್ ಆಫರ್. ರೈಟ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ 15 ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಹೂಸ್ ಎವರ್ ಆರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫರ್, ವಾಲಂಟ್ರಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್. ವಾಲಂಟ್ರಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ನೀವೇ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಜನ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಮಾಡೋದು, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋದು, ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಜನ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ದಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಮೇಜರ್ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ ಐ ಪುಷ್ಡ್ ಫಾರ್, ವಾಲಂಟ್ರಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸ್, VRS. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್? ಓಕೆ, VRS ವಾಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಐಡಿಯಾ. Right, to reduce human resource load. Second, right, digitalization. So there was complete push for digitalization of bank operations. Right, electronic fund transfers.
ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಕೇಲ್. 100, 200, 500 ರೂಪಾಯಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕ್ಯೂಗಳು ನಿಂತು 3-4 ಕೌಂಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ರೈಟ್? RTGS, NEFT, right? What all and what not? Electronic fund transfers. Okay? Digitalization push. Now, they also said allow foreign banks they'll bring in more competition, they will, right, bring in a more perform perish role. So ಅವರಿಂದ ಕಲಿಯೋದು ಇರುತ್ತೆ, allow foreign banks ಅಂತ. So foreign banks are allowed to function in India. Right, to deal with bad loans, SARFA-AC Act was amended. SARFA-AC Act. To deal with bad loans, SARFA-AC Act was amended. SARFA-AC Act. What is SARFA-AC? SARFA-AC. Right, it's a full form. ನೀವು SARFA-AC ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. SARFA-AC is a law specifically for bad loans. Securitization and reconstruction of financial assets, enforcement of Securities Interest Act. Securitization. What is securitization? Bad loans ಆಗಿರೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ರಿಕವರ್ ಮಾಡೋದು, ಓಕೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ರಿಕವರ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಅಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೈಸೇಷನ್, ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಆ ಬ್ಯಾಡ್ ಲೋನ್ಸ್ನ ಹರಾಜ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಅವನ್ನ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತಂದಂಥ ಲಾ ಇದು. ಸೊ SARFA-AC Act, right, was amended, more amendments. Right. Role of asset reconstruction companies, debt resolution tribunals were increased. Okay? Second Narasimhan Committee.